more natong quiz. Wait lang ah. So, for example, ganito. 9. Yan yung nasa, natin. Yan yung dividend natin. Tapos, 1.2. Yan. Tatlo. Ganyan yan ha, pag whole number. Okay? Sige. Pwede din ba akong patutusin na yun? Hindi. Again, yung ring, isa din siya sa mga irregular verb. So, yung past tense, 15 minus negative 9. So, pareho silang negative. So, ano yung gagawin dyan? Ganyan. Okay. Negative? Ay, positive. Positive pala. Okay, positive kasi same na sign. Same. Okay, very good. Next, we have negative 7 times negative 5. 30. Negative 30. Negative? Ay, positive pala. Positive. Positive. Okay. 30? I mean, ano yung on? At, prefix. Okay, very good. Prefix. Okay. Another example. Yung root word natin ay create. So,